A lot of people complain about the peace of mind. With all that, they say they don't get peace of peace of mind is not there because we have sufficient desires. Whenever you don't find peace of mind, then try to be within you. Just look at your breath. Breathe in and breathe out. Nothing else you do it. If you just observe the breath and concentrate only on the time when there is no breath, you will find the peace of mind is increasing. Your disturbance of mind will vanish. The other approach is to live in present. We are not peaceful because we think of past and desire for future. Our mind moves around past and future. But the peace is in present because we live in present. So try to be in present. Whenever thoughts of present and past and futures come, just observe it. You can observe when you are in present. The moment you are in present, you get immense peace. Peace will go on increasing when you are in the present. When you are listening something, music or satsanga, or you are doing japa, then try to concentrate not on the words, but on the gaps in between. When listening the music, words are not continuous. In between, there is a certain gap is there. If you will concentrate on the gaps and not caring for the words, you will find the immense peace comes in your mind. Is because the gap is void. Gap is nothingness. Nothingness has the immense energy, and you will get a tremendous peace of mind if you just concentrate only on the gaps when you are listening something, or even if you are casually hearing also, just concentrate on the gap. You will get the immense peace. Sometimes when you are not able to succeed in these manners, so just have a Om Japa. Om is A-U-M. You prolong the M so that the air from your system goes out. The moment the breath goes out, then you will find the peace of mind. Because the mind gets the energy from the breath. By prolonging the M, more breath goes out, the mind doesn't get the sufficient energy, then he will get a peace of mind. So that is very important. There are various approaches to get peace of mind. The best way to get peace of mind is to be desireless, is to be choiceless. When you attain that level, when you don't have any desire, no choice, whatsoever appropriate it comes to you, then you are always in peace. You are always contented. Because we desire something, so we becomes unpeaceful and we lose our peace. So these are the certain approaches when somebody finds his mind is not at peace. He adopts these ways suiting to his temperaments. He will positively get peace of. Peace of mind is a subjective approach. Objectively, by taking some medicine and all those things, you cannot get peace of mind. By taking some tablet, you will sleep. And when you get up, again you are unpeaceful. The question is to go to the core of the issue and try to dilute the unpeacefulness of your mind. And that is only possible when you have the subjective approach. Spirituality is the subjective approach. You are the instrument and you have to improve yourself. You have to tackle the issues yourself. Outwardly,
nothing can happen and influence you. If you want to achieve something in life which is in very depth of it, you have to dig yourself and get it. Outwardly, you will get only superficial knowledge. If you really want to get the core of the knowledge, core of the understanding, core of the depth of the truth, then you have to have a subjective approach. You can get guidance from here and there, but your own temperament, by your own ways, you can go in depth and solve the issues. So this way you can get some peace of mind and then you proceed further. The next part is happiness. How to get happiness in life. When you are physically healthy, you are mentally stable, then lot of problems you have already tackled. Then comes the happiness in life. Well, happiness is linked with three factors in life. Happiness, firstly, is the physical happiness. Second is the mental happiness. And third is the spiritual happiness. Question is what type of happiness you are looking for. If you are looking for spiritual happiness, then physical and mental happiness, even if you have, you will not feel contented within yourself. If you want physical happiness, whatsoever mental happiness approaches you go, or spiritual sadhanas you know, or you do it, you cannot be happy. So firstly, you have to see where your happiness lies and try to tackle it accordingly. Broadly speaking, happiness is can be defined mathematically. It's a very simple mathematics. Happiness is desires fulfilled divided by the total number of desires. In your life, you can fulfill few desires, but if you have more number of total desires, it means the denominator is more, then your happiness becomes zero. When you are totally desireless, it means the denominator is zero. Then, anything which has zero in the denominator, then it becomes infinite. It means happiness is number of desire fulfilled divided by total number of desire. When it is zero, then it is infinite. You are infinitely happy. That's why Kabir has told, Chako kachu na chahiye, wo shahin ke shah. The person who doesn't need anything, who is totally desire free, he is king of kings. King cannot be happy because he has some desire or the other. But if your desires are zero, then you become king of kings. So, in short, if you want to have immense happiness, your total number of desire must be zero. When the denominator is zero, even if a few desires are fulfilled or not fulfilled, you are infinitely happy. Your happiness cannot be compared with anything. So, being desireless is the key to be happy. It doesn't mean that you go to the jungles and forests and live, nothing like that. Question is just work for the work's sake, work with full your capacity. But don't desire whether I'll get something or not. Don't bother for it. That is what the Lord Krishna and Gita has very clearly expressed. You are desireless, you are akarma, and akarma is the supreme happiness. So if you follow this approach, there is no question that you not. Unhappiness comes because you compare yourself with others. You compare yourself
with the persons who have lot of money or lot of material things, but you don't know what are the other problems he has. The God keeps everyone more or less in the same level. If he gives you something, he takes something out from. God is himself is zero. He is shunya. He is void. He wants his devotees should be void so that they will be happy. Because nothing remains permanent. Things comes and goes. Only, only your joy is always permanent. Blessing of the God is the permanent. So next topic is longevity. You can have a long life. Maximum you can live for 120 years. One has to die. He may die in 80, he may die at 70 or 90 or 100 or maybe early age. But he has to live because this is our physical material body. It has some shelf life. Honor only our consciousness, which is beyond material, which is divinity, which is illumination, which is light. It is permanent. So don't expect the longevity means that you will not die. You will die. There is no doubt about it. But question is, you must have long life and trouble-free life. Life with health and happiness, mental stability. That should be the longevity. Longevity doesn't mean you lie on the bed 20 years before the death. That is not a longevity. So longevity means you live happily with perfect peace of mind and merging in God. That is the longevity. So how to get this longevity? This longevity you will get when you live with the energy which has long life. I underline you live with the energy which has the long life. Suppose you accompany a friend who has all side of vasanas and bad thinkings, you will develop the same thing within you. So you have to select your friend depending upon what you want. If you want long life, your friend must have the long life. What is long life on this earth? If you live with yourself, with the divinity, beyond time and space, that is with the God, with the supreme power. Supreme power is the self within you. If you live the self within you, you will certainly have the long life. You have not to struggle for the long life. You have to live within you. Don't search happiness, pleasure, peace of mind from outside. Search within you. If you search within you, it has an immense depth. Outside thing will be finished within no time, but inside depth is so much it cannot be exhausted because it comes from the divine. It is the divinity. So if you are with that divinity, certainly as the divinity has the unending life, you will have long life depending upon your capabilities, depending upon the maximum shelf life which the body can. And you will die, you leave this world, you leave this body in full contentment and merge in the Supreme because you have lived with the Supreme. So try to live with the Supreme, then you will have the long life. The first and the final is self-realization. When you live with the Supreme, you have long life, you become self-realized by yourself. You have not to put extra efforts. So question is, if you live with self, you are self-realized. You have longevity, you have peace of mind, you have happiness, you have mental health, and you have physical. And that is where I started. Where I started, swasthya, to be with the self.
if you are with the self. So try to be with the self, try the God, to merge in God. That is everything. All other things are transient. They will give you trouble. Try to be within you. If you are within you, you are your friend. You make any number of friends or relations or whatsoever it is. Everything will trouble you. But when you are within yourself, you are with the self, you are supreme, you are with the God, and you have all immense happiness which nobody can get and nobody can desire. You become the supreme and leave this world with the full joy and merge in the Almighty. Thank you. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లెక్చర్లో కింద పీస్ ఆఫ్ మైండ్, మనకి మనశ్శాంతి ఎలా కలుగుతుంది. చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు, నాకు మనశ్శాంతి లేదు అని. మరి ఈ మనశ్శాంతి ఎలా పొందాలి అనే దాని గురించి గురువు గారు చెప్తున్నారు. సో మనం కాన్స్టాంట్ గా ఎప్పుడు ఆశలు కోరికలతో ఉంటున్నాం. దాని ద్వారా మన యొక్క మనశ్శాంతిని కోల్పోతాం. మరి మొట్టమొదటి టెక్నిక్ ఏంటంటే బాగా లోతుగా ఊపిరి తీసుకొని బయటికి ఎక్కువగా వదలడం. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ బ్రీత్, శ్వాస మీద ధ్యాస చేస్తూ ఉంటే ఆల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వాటికవే తగ్గిపోతాయి. మనసుకు ఎనర్జీ ఇవ్వడం కంప్లీట్ గా ఆగిపోతుంది. రెండవ టెక్నిక్ లివింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్, కేవలం వర్తమాన సమయంలోనే ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు భూతకాలంలో ఉండడం మరియు భవిష్యత్ కాలానికి వాసనల ద్వారా ఆశలు పెంచుకోవడం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మనశ్శాంతి మరియు సుఖం అనేది కేవలం వర్తమాన ఈ క్షణంలో మాత్రమే ఉంది. సో కాబట్టి మనం ప్యూర్ అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మరియు కాలాన్ని చూడడం ద్వారా టైమ్లెస్ ప్రజెంట్లోకి వస్తాం. సో మనం సత్సంగం వింటూ ఉంటాం, ఇతరుల్ని వింటూ ఉంటాం, మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటాం, శబ్దాల్ని వింటూ ఉంటాం, దృశ్యాల్ని చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ దృశ్యాలు శబ్దాల మధ్య గ్యాప్ ఉంది. చక్కగా విందాం, బాగా లోతైన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి. సో ఈ యొక్క గ్యాప్ ని మనం అబ్జర్వేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఈ వర్డ్స్ మీద మన యొక్క కేరింగ్ అనేది, వాటి ఇంపార్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది, శాంతి పెరుగుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ గ్యాప్ లేదా వాయిడ్ అనేది పరమాత్మ, భగవంతుడు, బ్రహ్మము, అక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సత్సంగం వింటున్నప్పుడు కూడా శబ్దముల మధ్య గ్యాప్, వాక్యాల మధ్య గ్యాప్ ఉంది, వాయిడ్. దాన్ని మీరు గమనించండి. ఈ గమనింపు ఏ శూన్యత పరమాత్మ అని చెప్తుంది. ఇక మూడవ టెక్నిక్ చెప్తున్నారు, ఓంకార జపం. ఓంకార జపంలో మకారాన్ని పెంచి ఓం ఇలా చేయడం ద్వారా ఎక్కువ మీ యొక్క శ్వాస బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, మనసు మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది. సో ఓంకార జపం చేయడం, దాంట్లో మకారానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే కూడా మనకి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. ఇక నాలుగవ టెక్నిక్ చెప్తున్నారు, డిజైర్లెస్ అండ్ చాయిస్లెస్ గా ఉండడం. మనము ఊరికలతో మరియు మనసుకి ఛాన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, చాయిస్. దాన్ని కంప్లీట్ గా ఆపివేస్తే మనకి ఏది మంచిదో అదే మనకు ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడు మన దగ్గర పంపిస్తాడు. ప్రస్తుతానికి మనము ఒకటి విషయము మరియు విషయి, ఆధారము మరియు మూలము, లేదా దాని యొక్క విషయం. ఆధారాన్ని మర్చిపోతున్నాం, అంటే లోపల ఉన్నది మనది ఆధారం. దాన్ని మర్చిపోయి సబ్జెక్టివ్ అంటారు దాన్ని, సబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్. ఎప్పుడైతే మన యొక్క మనశ్శాంతి, శారీరక శాంతి గురించి మనం టాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్. సో బయటికి వదిలేసి లోపల చూడడం, మన యొక్క ఆధారాన్ని చూడడం ద్వారా, సబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి మరియు మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. ఈ సబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ లో ఇన్స్టాంట్ గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క లేదా భగవంతుని యొక్క లేదా బ్రహ్మం యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా ఉంటే అప్పుడు మనలో మనం ఉంటాం. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనది మనమే ట్యాకిల్ చేయాలి.
గురువు చేయడు, శాస్త్రాలు చేయవు. కాబట్టి వాటిని గుర్తించి మన యొక్క సబ్జెక్ట్ ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ మైండ్ అనేది కంప్లీట్ గా విలీనం అవుతుంది. సో బహిర్దృష్టి నుంచి, సూపర్ఫిషియల్ నుంచి ఇన్నర్ నాలెడ్జ్, ఇన్వర్డ్ నాలెడ్జ్, సబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ మొదలవుతుంది. దాని ద్వారా మనము హెల్దీగా మరియు హ్యాపీనెస్ గా ఉంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి బాడీలీ హ్యాపీనెస్, శారీరక సంతోషం, మానసిక సంతోషం, ఆనందం, మరియు మూడవది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం. ఈ మూడింటిలో శారీరక మరియు మానసిక ఆనందం టెంపరీ, ఉంటూ కూడా లేనివి. కానీ ఈ స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్ లేదా ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని, బ్రహ్మానందం అంటారు దాన్ని, కలిగినప్పుడు మనం ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము హ్యాపీగా ఉంటాం. మరి ఈ యొక్క సంతోషం లేదా ఆనందం యొక్క ఒక ఈక్వేషన్ గురువు గారు ఇస్తున్నారు. సో మనకు పూర్తి అయిన కోరికలు డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ డిజైర్స్, కోరికల యొక్క సంఖ్య. ఎప్పుడైతే కోరికల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందో, ఒక్కటి కూడా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఎటువంటి శాంతి, సుఖం, ఆనందం ఉండదు. అదేవిధంగా మనలో ఉన్న కోరికలు కంప్లీట్ గా శూన్యమైపోయినప్పుడు అనంతమైన శాంతి, అనంతమైన సుఖం కలుగుతుంది. కాబట్టి డినామినేటర్ 0 ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫినిట్ హ్యాపీనెస్, కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ గా ఉంటాం. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలి, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిజైర్స్, కోరికలు, ఆశలు ఎప్పుడు కూడా 0గా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అనంతమైన ఆనందం, బ్రహ్మానందం మనకి కలుగుతుంది. ఈ డిజైర్లెస్ స్టేట్ ని అకర్మ స్టేట్ అని కూడా అంటారు. లార్డ్ కృష్ణ తన యొక్క గీతలో చెప్పాడు. దీన్ని అకర్మణ్య స్థితిలోకి మనకి తీసుకొని వెళ్తాడు. మనం ఇప్పుడు కామన్ గా ఏం చేస్తున్నామంటే కంపేరింగ్ విత్ అదర్స్, ఎప్పుడు ఇతరులతో పోలుస్తూ ఉంటాం. పోలిక లేకుండా మనం బతకలేం. దీని ద్వారా కూడా మనం బహిర్ముఖలం అయిపోయి, ఎస్పెషల్లీ మనకంటే ఎక్కువ ధనం ఉన్నవాళ్ళు, మనకంటే ఎక్కువ ఆస్తి ఉన్నవాళ్ళు, మనకంటే ఎక్కువ సంబంధ సంగ్రహాలు ఉన్న వాళ్ళని పోల్చుకుంటాం. అది తప్పు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుని సృష్టిలో యూనిక్ గా ఉన్నారు, ఒకలాగా ఎవరు ఉండరు. భగవంతుడు అనేవాడు 0 వాయిడ్ గా ఉన్నాడు. మొత్తం సృష్టి రచన చేసి కూడా ఆయనలో, అందరిలో ఉండి సపరేట్ గా లేడు. మనం కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తుడు కూడా 0 వాయిడ్, ఎటువంటి ఆశలు, కోరికలు లేకుండా ఉంటే అప్పుడు మనకి పర్మనెంట్ జాయ్ మరియు బ్లిస్ అనేది కలుగుతుంది. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి లాంగివిటీ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఎక్కువ ఆయుష్ ఎలా పొందాలి మనం అంటే, మనలో ఉన్న చైతన్యం అనేది ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉంది. దానికి ఆయుష్ గాని ఏజ్ గాని లేదు, ఎప్పుడు ఉంటుంది. లాంగెస్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్ గా ఉంది. అప్పుడు మనము మన యొక్క చైతన్యంలో, ఆత్మలో జీవిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క నార్మల్ జీవితం యొక్క జీవనం కాకుండా ఆత్మలోకి వస్తాం. జన్మ మరణం లేని ఆత్మలోకి వచ్చినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాం. అప్పుడు అనంతమైన శక్తి, దేనికైతే అనంతమైన ఆయుష్, లాంగ్ లైఫ్ ఉందో ఆ శక్తిలోకి మనము వస్తాం. ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా మన యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు, ఎవరైతే ఎక్కువ ఆలోచనలు, ఎక్కువ కోరికలు, ఆశలతో ఉన్నారో వారితోనే ఉంటున్నాం. అలా ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క వ్యాధి, ఈ వాసన అనే వ్యాధి మనలో కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైతే బియాండ్ టైం స్పేస్ ఉన్నారో, సుప్రీం పవర్, మీ యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే మనలో ఉన్న ఆత్మ. ఆ సుప్రీం పవర్ అది దేశకాల వస్తువులకు అతీతంగా ఉంది. దాన్నే సెల్ఫ్, ఆత్మ, చైతన్యము అని అంటారు. దానితో ఉండండి, దాంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకి సుఖాన్ని మరియు శాంతిని పొందాలని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు బయటికి వెతకకుండా లోపలే వెతికితే, మన లోపలే మనలోనే ఉంది అని మనం చూసినప్పుడు అప్పుడు జ్ఞానము, సుఖము, ఈ ఆత్మ జ్ఞానం దానికదే కలుగుతుంది. రియలైజేషన్ ఎప్పుడైతే మనం కాన్షియస్నెస్ తో, చైతన్యంతో ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్, ఎక్స్ట్రా ఎటువంటి సాధన చేయవలసిన అవసరం, పూజలు కానీ అవసరం ఉండవు. సో ఎఫర్ట్లెస్ స్టేట్ వస్తుంది. కాబట్టి లివింగ్ ఇన్ ద సెల్ఫ్, మన యొక్క ఆత్మలో సదా నివసిస్తూ ఉంటే దాన్ని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు మనమే మన యొక్క బంధువు మరియు మిత్రునిగా
ఆత్మబంధువు ఆత్మమిత్రునిగా మనం చేసుకుంటాం. మనం రోజు మిస్ చేస్తున్నాం మన ఆత్మబంధువు మరియు ఆత్మమిత్రుడు. ఈ రెండింటిని వదులుకున్నప్పుడు బయటి బంధువుల దగ్గర వెళ్ళడం, బయటి యొక్క మిత్రుల దగ్గర వెళ్ళడం, అలా డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం.